హే గాయస్, ఈరోజు ఈ ఛార్జింగ్ మోడల్తో మనం సోలార్తో ఛార్జింగ్ చేయబోతున్నాం. ఈ బ్యాటరీ 3.7 వోల్ట్ బ్యాటరీ. ఈ బ్యాటరీకి మనం ఛార్జింగ్ చేయబోతున్నాం. నీలాగా పులిహోరం కలపడం నాకు రాదురే. ఆల్రైట్ గైస్, వన్ పక్కన పెట్టేసి వీడియో స్టార్ట్ చేసిద్దాం. అండ్ గైస్, ఈ సోలార్ ప్యానల్ 9 వోల్ట్ సోలార్ ప్యానల్ 15 వాట్స్. ఈ సోలార్ ప్యానల్తోనే మనం బ్యాటరీకి ఛార్జింగ్ చేయబోతున్నాం. చూడండి, బ్యాక్ సైడ్ 9 వోల్ట్ 15 వాట్స్ ఫాస్ట్ చార్జర్ అనమాట. చూద్దాం ఎంత స్పీడ్లో ఛార్జింగ్ అవుతుందో. అండ్ గైస్, ఈ ఛార్జింగ్ మోడల్ మ్యాక్సిమం 8 వాట్స్ కెపాసిటీ తట్టుకోగలదు. ఇది 9 వోల్ట్ అనమాట. కానీ మనం లో సన్లైట్లో దీన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ ట్రై చేస్తున్నాం. చూద్దాం ఎలా పనిచేస్తుందో. అండ్ గైస్, ఇప్పుడు టైం 2:46 అవుతుంది. ఫుల్ ఛార్జింగ్ ఎక్కడానికి ఎంత టైం పడుతుందో చూద్దాం. అండ్ గైస్, మల్టీమీటర్లో చెక్ చేస్తున్నాను వోల్టేజ్ ఎంత మాత్రం రీచ్ అయిందో. ఒకసారి మీరు చూడవచ్చు, 3.97 చూపిస్తుంది. గైస్, మీరు చూడవచ్చు 4 వోల్టేజ్ చూపిస్తుంది. ఫైనల్ గైస్, బ్యాటరీ ఛార్జ్ ఫుల్ అయిపోయింది. చూడొచ్చు మీరు, బ్లూ కలర్ లైట్ వెళ్తుంది. అండ్ గైస్, ఈ వీడియో ఏంటి, వీడియో ఎలాగుందో కింద కామెంట్ చేయండి గైస్.